काय आलं नाही तू ते प्रिंट करतोस ना ते तो त्या तिथे जा जरा. तुमची भरपूर धावपळ होते सगळ्यांची. का रे सर्कसच आहे रे काय. आपलं पूर्वीचं बरं होतं, खडू घेण्याचा डस्टर खडू काय ती बडबड करायची जायचं. मला इथून यूट्यूब दिसेल ना रे. माझी यूट्यूबची स्ट्रीमिंग लिंक मला कशी मिळेल. काल इथे कुठेतरी क्लिक केल्यानंतर मला यूट्यूब दिसलं होतं. हां इथे हेच हां लाईव्ह स्ट्रीमिंग करतात. येस ही लिंक टाकतो स्वप्नीलला. स्वप्नील काय ऐकायला आलं नाही ना सांग. सर ते स्ट्रीम त्याच ॲपवरती ते ऑडिओ काल चेक केलं मला इथून यूट्यूब दिसेल ना रे. माझी यूट्यूबची स्ट्रीमिंग लिंक मला कशी मिळेल. काल इथे कुठेतरी क्लिक केल्यानंतर मला यूट्यूब दिसलं होतं. हां इथे हेच हां लाईव्ह स्ट्रीमिंग करतात. येस ही लिंक टाकतो स्वप्नीलला. स्वप्नील काय ऐकायला आलं नाही ना सांग. सर ते तिथं कोणी नाही अजून आपणच लाईव्ह ऑडिओ काल चेक केलं मला इथून यूट्यूब दिसेल ना रे. हे ना हां हे आहे ना. आता इथे गेलो PDF ला गेलो. हे कॉपर बॉटम हे घेतलंयस ना. कॉपर नाही, कॉपर टॉपला मला येत नाही, कॉपर बॉटमला येतं मला. बॉटमलाच आहे. बॉटम लेअरच आहे ना. ग्रीन कलरमध्ये दिसतो म्हणजे बॉटमचाच आहे. हा कलर कोड आहे ना डायरेक्टली त्यामुळे विषयच काय. तुला जे ग्रीन कलरचं ते प्रिंट करायचं आहे ना. हां कॉपर बॉटम ना बॉटमचाच कॉपर लेअर असतो कारण PCB वर सिल्क स्क्रीन आणि कंपोनंट्स खाली. पण सर एक पूर्ण मी हे सगळे असताना केलं. एक कॉपर बॉटमचा केला, एक सील स्क्रीन टॉपचा होता. मग एवढे तीनच हो तीनच. ठीक आहे. आणि जो टोटल आहे ना तो मी म्हणेन याचा स्क्रीनशॉट टाकलाच तरी चालेल कारण त्यात कलर येतात. नाही तर ते सगळं ब्लॅक अँड व्हाईट झालं ना तिकडे सगळं मग ओव्हरलॅप जे आहे ना तिकडं काहीच कळत नाही. तो प्रॉब्लेम आहे. हां ह्याचा स्क्रीनशॉट टाक जो टोटल येतो बाकी मग ते ठीक आहे. Okay, so today we'll see TRIPS agreement, which is administered by WTO. So first we'll see what is a WTO. It's World Trade Organization. So before WTO there was GATT.
So before WTO there was GATT. GATT is General Agreement for Trade and Tariff. So General Agreement for Trade and Tariff was formulated. So this was the very first, you can say, some convention happened between the countries of world. Obviously not all countries are members of GATT or even WTO, but still it is some a form of general agreement. So this GATT regulates the trade and the related expenses all over the world. And then from GATT, obviously World Trade Organization evolved. So WTO's functions so we can say from this WTO GATT, reverse, from GATT WTO has evolved. So WTO has some task to do. So those are formulating rules and regulations, to formulate rules and regulations for trade between two countries. This is the one function of WTO. It was established on 1st January 1995. Then this is for liberalizing trade and flow of goods and services in international market. So what is liberalizing? So there could be some countries which are you can say specialized in manufacturing some goods. Even they are specialized in manufacturing some edible material. So they should sell it to others, and who are the members of WTO or GATT, they have to sell that to these countries first. So there will be priority also. There will be common rates like that. So they will decide what should be the rate. And then they also manage the flow of goods. So we know that the rates are obviously depending upon demand and supply. So they should maintain the proper supply all over the world. And even the related services. Related services are the logistics, means shipping and other types of industries are involved. So again,
they also are controlled by WTO. So what should be the rate per container? Again, what should be the routes? So countries have to provide route for flow of goods, because there are many countries who are surrounded by other countries. So they have to cross the border and the goods have to reach to them. So all types of goods almost. So again, there is, you can say, the agreement between the countries. So if there is some conflict between the countries, even in that case also, the other members, okay, will ask them to come on to some common ground, because obviously flow of good will be from one country to another country, and again from that another country to again next country. So especially in Europe, there are very many small countries, they are even very poor countries, and especially in Eastern Europe, you might be knowing, they are very I think poor countries. So as per my knowledge, even one cup of tea will cost 2000 rupees of their currency in Europe, I am telling you. So this is the situation. Then there could be war situation, and there could be conflicts on some I can say some point, and not on other points, but the other countries will try to you can say bring them on a common platform, and they have to provide their roads, maybe their ports, maybe sometimes railway tracks and other ways of, you can say, transportation for carrying out the goods. So even the airspace they have to provide. So there are so many things which are involved in trade in the world. So as I know, even though in some countries war is going on, still they allow some trucks to, you can say, pass through the country. So again, that is possible. So the countries will talk to each other. There may be, suppose, two parties who are fighting, and both are WTO members. So they know what is happening, what could be passing through the border or whatever through that country. So they will allow, okay, passing of the goods, because this whole thing will you can say will affect the economies of the countries, isn't it? डायरेक्टली समजा गुड्स सप्लाय नीट राहिला नाही तर डायरेक्टली महागाई वगैरे सगळ्या गोष्टी वाढू शकतात. जसं आता युरोपात काही महिने नक्कीच पूर्ण थंडी असते, इतकी म्हणजे की सगळीकडे बर्फ असतं, म्हणजे काही तुम्ही पिकवूच शकत नाही, तुम्हाला जमिनीच अवेलेबल नाही तर तुम्ही काय पिकवणार. किंवा काही कंट्रीजमध्ये सूर्यच दिसत नाही, 6 महिने सूर्य दिसत, काय पिकवणार. सो अशा कंट्रीजमध्ये ते पूर्णपणे डिपेंड आहेत आपल्यासारख्या कंट्रीजवरती, जिथे आपल्याला आपण खूप चांगल्या परिस्थितीत आहोत, म्हणजे की आपल्याला ऑल डे लॉंग जवळजवळ सनशाईन मिळतो वगैरे वगैरे. अशा बरेच लोक आहेत त्यांना ते काही मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना खूप मोठे स्किनचे प्रॉब्लेम्स होतात, किंवा तब्येतीचा पण प्रॉब्लेम. जसं मग रेफ्रिजरेटर शोधून काढला आहे, त्याच्यात ते सगळं डंप करतात आणि आठवडा एकदाच सगळं खरेदी करतात, ते खात राहतात, असे प्रॉब्लेम्स. सो आपण म्हणू त्याच्याने हेल्थचे इश्यूज होऊ शकतात. त्यानंतर महागाई कंट्रोल होणार नाही, आणि असे खूप सारे कंट्रीज आहेत जिथे त्यांचा एन्व्हायरमेंट खूपच हार्श आहे. सो अशी सिच्युएशन की जोपर्यंत बाहेरनं काही येणार नाही तोपर्यंत ते काही खाऊच शकत नाहीत, असं आपण समजू. सो ह्या सगळ्याचा खूप मोठा रोल आहे. आपल्याला इथे बसून काहीच कळत नाही, कारण आपण एकदमच काय म्हणू, आपण तसे सगळ्या सुखी समाधानी याच्यात आहोत. आपल्या काय आजूबाजूला युद्ध नाही चालू आहेत, त्यानंतर आपल्याला काय चारी बाजूनी कुठल्या कंट्रीज नाही आहेत, आपण कोणाशी घेरले गेलेलं नाही आहेत. हार्डली 2-3 मला वाटते 4-5 कंट्रीज असतील, त्यातल्या मॅक्सिमम आपले मित्र आहेत. बाकी आपल्याला पूर्ण समुद्र आहे, आपण समुद्रमार्गे कसंही गुड्सचं ट्रान्सपोर्टेशन करू शकतो, किंवा असं म्हणू की दुसऱ्या कंट्रीला जाणारा माल आपल्या इथूनच जातो. सो आपल्याला ते सोपं आहे. पण अशा बऱ्याच देशामध्ये जगामध्ये कंट्रीज आहेत ज्यांना हे सगळं तेवढं सोपं नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल नेपाळच घ्या तुम्ही. आता नेपाळ समजा काय मागवायचं असेल तर त्यांना काही पर्यायच नाही. त्यांना अफगाणिस्तान म्हणा, किंवा तिबेटचा एरिया म्हणा, किंवा इंडिया म्हणा, मोस्टली इंडिया, कारण तिकडे तर खूप हिमालयन सगळं हे करायला लागतं. सो मोस्टली इंडिया, ते आपल्यावर डिपेंड आहे. भूतानसारखी कंट्री आपल्यावर पूर्णपणे डिपेंड आहे. सो हे सगळं स्मूथली व्हायला पाहिजे, म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे सगळं केलेलं आहे. म्हणजे आता आपण थोडक्यात म्हणू ना की एखादा माणूस
टेक्नॉलॉजीमध्ये एक्सपर्ट आहे, एखादा माणूस फार्मिंगच्या ह्याच्यामध्ये, एखादा म्हणजे डेअरी प्रॉडक्ट्समध्ये, एखादा तेल एखाद्याकडे आहे. सो सगळ्यांकडे काही ना काही आणि सगळ्यांना काही ना काही हवंच आहे ना. सो इट इज एक्सचेंज्ड ऑब्वियसली आणि सगळ्यांचीच इकॉनॉमी त्यामुळे ग्रो होणार आहे ऑब्वियसली. नुसतंच तेल घेऊन काय करणार, तेल पिऊ नाही शकत, पाणी लागेल आहे की नाही. त्यांना नुसतं तेल आहे त्यांच्याकडे, त्यांच्याकडे पण काही पिकत नाही, काही पिकत नाही, सगळं वाळवंट आहे. तो सगळं आपल्याकडून जातं. आपण पाकिस्तान जे अशा बाकी काही कंट्रीज आहेत, पुन्हा आफ्रिकेमधून बऱ्याच गोष्टी. सो जे कोणी आपल्या इक्वेटरच्या आसपास आहेत म्हणा किंवा अजून त्या काही एरियामध्ये, तिथेच हे सगळं जास्त करून पिकतं. आणि म्हणून मग ते लोक मायनिंगवरती आणि बाकी गोष्टींवरती जास्त डिपेंड आहेत. त्यांची इकॉनॉमी सगळी त्याच्यावर आहे. आफ्रिकेत पण बऱ्याच कंट्रीज आहेत मायनिंगवरती सगळं डिपेंड आहे. मग मायनिंग करतील, पण त्यांचा समजा सगळ्या बाकीच्यांची भांडर असेल किंवा ते WTOचे मेंबर नाही आहेत समजा, मायनिंग खूप आहे त्यांच्याकडे, म्हणजे आपण त्यांच्याकडे भरपूर साधन संपत्ती आहे, पण ते मेंबर्स नाहीत तर ते ऑब्वियसली कोणाला विकू नाही शकणार. मग ते चोरून चोरून विकण्याचा असा प्रकार चालतो. इस्पेशली चायना आपल्याला माहिती आहे बऱ्याच वेळा असं करतं. सो जिकडे बाकीचे लोक बंधनं टाकतात त्यांच्यावरती, आपल्याला माहिती आहे अमेरिका बंधन टाकतात, इराणवर टाकेले कारण. सो त्या केसमध्ये अशा पण काही कंट्रीज आहेत त्यांच्याकडनं ते तरी पण माल घेतात, कारण त्यांना इतकी गरज असते की त्यांना दुसरा काही ऑप्शन नाही आहे. किंवा आपण म्हणू ना रेट त्यांना कमी मिळेल, अजून बाकी काही गोष्टी होतील, किंवा त्यांना थोडीशी आपण म्हणू पैसे द्यायला पण थोडासा डिले चालू शकेल, अशा काही गोष्टी होऊ शकतात. सो हे सगळं मॅनेज करायचं काम हे WTOचं आहे. प्रमोट इंटिग्रेटेड, मोर व्हायबल अँड ड्युरेबल ट्रेड सिस्टम. Okay, so this is regarding GATT. अच्छा, पेड कसं आहे, हां पेज ॲड करता येईल. नाव विल सी द फंक्शन्स ऑफ GATT. गरम नव्हतं तुम्हाला? ओके, या हा चालू होता मगाशी की तो चालू होता? जरा किंवा खिडकी जरा उघडूयात, थांब. इथेच आहे, इथेच आहे त्याचं बटा, पलीकडचं वरचं पलीकडचं. ठीक आहे, आला. तुम्ही कसं काय बसताय सगळं बंद करून? हो, आत्ता बंद केला साडी. ओके, functions. First function is mitigating grievances between countries. The next is laying down code of conduct. Laying down code of conduct, then dispute settlement.
body. Ensuring that all the rules and regulations are followed. Then consultations with IMF, IMF is International Monetary Fund. Then there is also IBRD. These are all, you can say, different bodies which are there internationally. So IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. आपण म्हणतो का म्हणजे वर्ल्ड बँक असतात त्यांचे कर्ज येतात ते डेव्हलपमेंटसाठी आहेत आणि ही रिकन्स्ट्रक्शनसाठी. दिस इज इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरे असतील, मी जरा फास्ट टाईप करतो. अँड डेव्हलपमेंट. And its official agencies. To bring better understanding and cooperation in global economy. Okay, to bring cooperation in global economy. Policy making is also one of the function. Then revision of agreements. Okay, related to goods and services. And also the TRIPS. ठीक आहे, एवढे फंक्शन्स आहेत. मिटिगेटिंग ग्रीव्हन्सेस बिटवीन कंट्रीज. तर काही असतील त्यांचे एकमेकाशी वाद असतील तर ते मिटवायचे. लेइंग डाऊन कोड ऑफ कंडक्ट. तर मिनिमम रूल्स आपण म्हणू कोड ऑफ कंडक्ट हे तुम्ही फॉलो करायलाच पाहिजे, मिनिमम रूल्स. त्यानंतर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी म्हणून काम करणार. नंतर एन्श्युअर दॅट ऑल द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर फॉलोड. Consultations with IMF, that is International Monetary Fund, and IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development, and its official agencies to bring better understanding and cooperation in global economy. Policy making also their function, and revision of agreements related to goods and services, and also the TRIPS agreement is followed by or looked after by WTO. So next point is
TRIPS agreement. So these are major treaties, we can say, which are governing the business in whole world. So next is TRIPS. ट्रिप्सचा लॉंग फॉर्म बघायला पाहिजे. Trade related aspects of intellectual property rights. Okay. So WTO is governing what? The business, and TRIPS is governing what? Property rights, trade related copyrights. एकदा फोन वाजायला लागला की झालं. Okay, so WTO has formulated this TRIPS agreement. This is also agreement between the countries of world, and whoever are member of WTO, they all have to follow this TRIPS. So this is a international agreement administered by WTO. Then this sets down minimum standard for many forms of IP. Sets down minimum standard for many forms of IP. As applied to members of WTO or WTO members. Then this was negotiated at the end of Uruguay round of GATT. So was negotiated at the end of So this was in 1994. So why negotiations are required? So you can see, for business every country is fighting. So they want business from other countries also, and they want to grow business from their countries also. Obviously everybody will try to get more and more benefit from this. Therefore negotiations are going on for years together. So there are rounds, okay, which are happening. So on some points countries will agree, on other points they may not. Okay, so like that negotiations
were going on. So at the last round of this Uruguay GATT, the TRIPS was negotiated. So what is the coverage of this TRIPS agreement? Copyrights, then geographical indications, then industrial designs, trademarks. Okay, all these are covered under TRIPS. So TRIPS also specifies enforcement procedures. So also specify enforcement procedure. What is enforcement? Enforcement is you can say how the law should be followed. That is enforcement. म्हणजे नियम बनवणं एक वेगळा गोष्ट असते आणि नियम लोकांकडनं फॉलो करून घेणं ही एक परत वेगळी गोष्ट आहे. सो एन्फोर्समेंट इज दॅट थिंग. मग आपण म्हणू त्याला एक मेकॅनिझम लागतं. आपल्याकडे जसे कायदे एन्फोर्समेंट करण्यासाठी पोलीस आणि हे आहेत कोर्ट, हे दोघं पण एन्फोर्समेंटचं काम करतात. कायदा बनवला तो एकदाच, कोणीतरी समिती बसून वगैरे त्यांनी कायदा बनवला असेल, पण कायद्याचं पालन होतं की नाही ते बघणं एन्फोर्समेंट एजन्सीचं काम असतं. त्यात सगळे आले, इंटेलिजन्स एजन्सीज आल्या आणि पोलीस आले आणि कोर्ट्स आले. म्हणजे जे इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतात, जे पकडू शकतात. जसं आता आपण म्हणू की लोक काही गोष्टी स्मगलिंग पण करतात ना, इंटरनॅशनल जे सगळे रूल्स आहेत हे तोडूनच जी गोष्ट तुम्ही नेता दॅट इज स्मगल. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला त्या देशाला जी काही रॉयल्टी द्यायची असते ती तुम्ही देत नाही. एंट्री एक्झिटला जे काही आपल्याला लागतात टॅक्सेस वगैरे ते काही तुम्हाला लागत नाही. एक्सपोर्टसाठी टॅक्स असतात, इम्पोर्टसाठी ड्युटी असतात. आपण अजून दुसरे कोणते एक्साईज डिपार्टमेंट असतं, असे बरेच प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटच्या भरपूर साऱ्या चार्जेस असतात. ते चार्जेस न भरता तुम्ही जे काय आणता दॅट इज वॉट स्मगल्ड. किंवा काही गोष्टी बँड असतात, ड्रग्ज हे बँड असतात. ड्रग्ज म्हणजे काय, शेवटी औषधच आहे, ते औषधच आहे, पण प्रोलॉंग यूज केला तर तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो हे सगळं माहिती असतं. ठराविक कंडिशन्समध्येच ते द्यायचं असतं, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ते द्यायचं नसतं. असे त्याला सगळे नियम असतात, पण लोक काय करतात ते इलिगली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कन्झ्युम करतात. काय इट इज जस्ट औषध ना, मेडिसिन आहे, फक्त त्याचा तो परिणाम त्यांना असं नशेसारखा आहे, असा तो प्रकार आहे. सो असं ते मेडिसिन्स आहेत ते असे ते घेत असतात. मग ते एका देशातून दुसऱ्या देशात जातील, त्याचं काय आपण म्हणू त्याचे इन्ग्रेडियंट्स जात असतील किंवा अजून काही पावडर फॉर्ममध्ये जात असेल, वॉट एव्हर, वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. सो दोज आर ॲक्च्युली मेडिसिन्स. काही केसमध्ये काही लोकांसाठी ते चांगलं आहे, काही लोकांसाठी ते वाईट आहे ऑब्वियसली. सो असं काही बँड गोष्टी असतात. आपण म्हणू जसं हिरे असतील किंवा सोनं असेल, अशा काही मौल्यवान पण गोष्टी असू शकतात. सो या सगळ्यांमध्ये जी खूप जास्त ड्युटी लागते आणि त्या गोष्टी इझिली आपण कुठेतरी लपवून घेऊन जाऊ शकतो असं लोकांना वाटतं, आणि म्हणून ते ह्या गोष्टी करतात. सो त्यांना पकडणं, त्यानंतर त्यांना मग शिक्षा करणं. आता तो असं समजा की आपल्या देशामध्ये दुसऱ्या देशातला माणूस पकडला आणि त्याच्याकडे जे सामान सापडलं ते समजा दुसऱ्या देशातलं आहे, काय करायचं? याच्यासाठीचे काही नियम लागतील ना. आपण त्याला आपल्या कायद्याप्रमाणे हे करू शकतो का शिक्षा? कारण तो आपला नागरिक नाही. त्यानंतर जी काही गोष्ट मिळाली ती पण तुमच्या देशामध्ये बँड असेल, त्यांच्या देशामध्ये लिगल असेल ना. मला वाटतं आपण हे पकडूयात काय गांजासारखी काही गोष्ट समजा आहे की नाही, आपल्या देशामध्ये ती बँड आहे, काही देशामध्ये ती बँड नाही आहे, असं असू शकतं. तो काय म्हणणार आहे, माझ्या देशात चालतं ना आणि मी माझ्या देशातनं घेऊन आलो आणि मी इथं मीच कन्झ्युम करेन, मी कोणाला विकणार नाही आहे, असं तसं
आहे की नाही. अशा म्हणजे खूप किचकट गोष्टी असतात, खूप कॉम्प्लेक्स गोष्टी असतात. सो लॉ एन्फोर्समेंट हा पण त्यांचाच विषय आहे. मग ते सगळं पुन्हा असतं बिटवीन द कंट्रीज चालू शकतं ही गोष्ट. किती वाजलेत, किती वेळ तेवढंच चालेल 30. सो बिटवीन द कंट्रीज पण ह्या गोष्टी चालू शकतात. म्हणजे दोन कंट्रीजमध्ये स्पेशल लॉ असू शकतो की बाबा ठीक आहे या देशातनं आणलं तर आम्हाला चालेल असं असू शकतं. किंवा तसं स्पेसिफिकेशन्स दिलेले असतात, हे गुड्स या कंट्रीजमधनं घेऊ शकता, या कंट्रीजमधून घेऊ नाही शकत, काहीतरी असतं. कोणाची तरी काही भांडण तंटा काहीतरी झालेलं असतं. सो मग त्याला लोक व्हाया घेऊन येतात. जसं पाकिस्तानी लोक आपल्याला काही गोष्टी आणतात तर कशा आणतात, नेपाळ थ्रू आणतात. कारण त्यांचं ओके आणि आपल्याकडे काही बॉर्डर्स नाही आहे.